giving instructions اعطاء الأوامر. Open your books, page 43. Follow the instructions. Open your books, page 43. Follow the instructions. Imperative الأمر. So now from this lesson we'll give instructions by using imperative and zero conditional. We talked in the previous video about zero conditional, and now let us know more about imperative إعطاء الأوامر باستخدام الصيغة الأمرية وهي الإمبerative. So what do you mean by imperative? It is the form of the verb. The form of the verb which is usually used to give orders. إذن الإمبerative هو شكل الفعل. The form of the verb شكل الفعل which is usually الذي هو عادة ما يستخدم used to give orders يستخدم لإعطاء الأوامر أو التعليمات such as write, wrote, written. So the form of the verb is write. Write your name. So the form of the verb يعني شكل الفعل هو الفعل بحد ذاته بحالة البريزنت اللي يكون في حالة الانفينيتيف حالة البيس فورم of the verb. إذن هذا شكل الفعل هو write. Not wrote in the past ليس wrote في الباست وليس written in the past participle. It is just the base form of the verb يعني شكل الفعل هو write نستخدمه في حالة الإمبerative write. Right? So imperative it is or it means the form of the verb which is usually used to give orders. If we have this example, write your name at the top of every page. Write your name at the top of every page. اكتب اسمك في أعلى الصفحات أو في أعلى كل صفحة. So write your name. لاحظ write هو فعل هو ال base form of the verb. The form of the verb يعني شكل الفعل. الفعل في حالة المصدر في حالة البريزنت هو write. So the imperative sentence start with the verb يعني الجملة الأمرية تبدأ بفعل. هذا الفعل يكون base form of the verb يعني شكل الفعل الرئيسي origin verb الفعل الأصلي ليس في الباست wrote ولا بالpast participle written. Write your name at the top of every page. So write it is the base form of the verb. It is imperative sentence. Use imperative sentence to express a request, a command or an order. Use imperative نستخدم الامبerative أو الصيغة الأمرية to express للتعبير عن a request طلب, a command أمر or an order also طلب. إذن نستخدمه للتعبير عن الطلب عن الأمر such as turn off the light. Turn off the light أطفئ المصباح. إذن turn off the light هذه صيغة أمرية بحيث أطلب من شخص أو عدة أشخاص أأمرهم بعمل شيء ما. So turn off the light. نلاحظ turn off هي فعل بادية الجملة بفعل. إذن هذه هي صيغة أمرية sentence of imperative or imperative sentence. Turn off the light. Alexander, turn off the water. You've had it. Alexander, turn off the water. You've had it. The affirmative is the same as the base form of the verb. It is the same in the singular and the plural. So in imperative way there is affirmative sentence or negative for imperative way. إذن في الصيغة الأمرية في صيغة الأمر بإعطاء الأوامر للصيغة الأمرية
عندنا الجملة مرة تكون affirmative مثبتة، مرة تكون negative منفية. فإذا كانت affirmative is the same as the base form of the verb، يعني الفعل مثل ما هو شكل الفعل ينزل. it is the same in the singular، يعني الفعل سواء كان الفاعل عندي مفرد ما راح يغير شيء، راح ينزل الفعل كما هو البيس form of the verb. I don't put as third person singular، يعني ما راح أضيف اس الشخص الثالث ولا أحوله للpast or past participle and the plural. أيضا إذا كان الفاعل جمع ما راح أغير. it is the base form of the verb، the same base form of the verb، يعني نفس شكل الفعل. such as please answer all the questions. please it is indicate for more polite when I want to speak، يعني إذا ضفنا كلمة please تبين على الأكثر تأدبا، أسلوب أكثر تأدبا. so answer all the questions باعتبار راح جاي أطلب answer all the questions، أجب على كل الأسئلة. فنلاحظ answer شكل الفعل the base form of the verb، ما حولته answered بالpast or past participle or answers، just answer فقط ضفنا الفعل كما هو base form of the verb. زين please answer all the questions، مخاطب جاي أتكلم معه حتى وإن راح يبقى الفعل كما هو، ما راح أضيف أي شيء. so please answer all the questions. Please know that you're not alone. Please know that you're not alone. Another example, give me some food. Give me some food. أعطني بعض الطعام. So we here see give, it is the base form of the verb. نلاحظ بأن الفعل هو give، البيس form of the verb شكل الفعل، لا هو gave بالpast ولا given in the past participle. it is just the base form of the verb، فقط شكل الفعل. ولو نلاحظ بأن الجملة هي affirmative or positive not negative، هي جملة مثبتة لكن بصيغة أمرية. give me some food، give me some food، أعطني بعض الطعام، صيغة أمر giving instruction، إعطاء الأمر بالصيغة الأمرية. The opposite way of affirmative here, the negative. The negative form is do not or don't, then the base form of the verb. لو نلاحظ أخذنا affirmative الصيغة المثبتة ومباشرة نضيف الفعل. What about negative؟ في حالة النيجاتيف the negative form في حالة الصيغة الأمرية is do not. ممكن نستخدم do not or don't أو نستخدم فقط don't مباشرة في حالة مختصرة بالcontraction way. then the base form of the verb، بعدها راح ننزل مباشرة الفعل شكل الفعل كما هو not in the past, not in the past participle and any addition. we don't do any addition or add any addition ولا راح نضيف له أي شيء. such as do not walk on the grass. do not walk on the grass، لا تسير على العشب. do not walk on the grass، فاستخدمنا do not وممكن نقول don't. so do not. لو نلاحظ بعد do not or don't walk it is the base form of the verb. نلاحظ walk ما قلنا walked، it is just walk the base form of the verb، يعني شكل الفعل كما هو do not walk on the grass or don't walk on the grass. We use the long form do not in formal notice and instructions. So we use the long form، نستخدم الشكل المطول وهو do not instead of don't، بدل من don't بالاختصار in formal notice and instructions، يعني بالملاحظات بإعطاء الأوامر والملاحظات. The second example is about imperative in negative way. Don't waste time Joe. Don't waste time Joe. فلو نلاحظ don't waste time don't in contraction way don't، ما قلنا do not waste time وإنما
don't waste time Joe. ممكن صحيحة أقول do not أو don't. After don't the base form of the verb. بعد don't هو شكل الفعل waste. Do waste time Joe. In spoken English we usually use the short form don't. In spoken English يعني في الكلام باللغة الإنجليزية بصيغة الكلام أثناء ما نتكلم we usually عادة نستخدم the short form don't. نستخدم الشكل المختصر وهو don't waste your time. So Don't steal. Don't steal. Don't try to be the best. Be the first. Don't try to be the best. Be the first. here we have some ways of the test or how it is come in the test that you always ask about that. So such as draw pictures in your notebook. Imperative, negative. صيغة الاختبار حول الامبerative حول اعطاء الأوامر. Such as in this example في هذا المثال draw pictures in your notebook. ارسم رسومات أو صورا في دفتر ملاحظاتك. Imperative النيجاتيف حددت imperative أريدها ولكن في صيغة النيجاتيف أو ممكن فقط أقول giving instruction أعطي أمر لكن هنا حددت أريد صيغة أمرية فش راح يصير don't. عندنا الصيغة الأمرية فقط do not أو مثل ما هي don't لكن مختصرة ف don't مباشرة ننزل the complement of a sentence. Draw pictures in your notebook. So to become don't draw pictures in your notebook. فلو نلاحظ بعد don't لازم يكون the base form of the verb draw يعني الفعل لازم يكون base form of the verb شكل الفعل لا هو past ولا هو past participle ولا مضاف له any addition أي إضافة فقط يكون the base form of the verb شكل الفعل كما هو. يعني لو كانت drawing pictures in your notebook لو كانت بمضاف لها ing راح نحذف ing مباشرة نتبعها بعد don't لكن بدون ing. Don't draw pictures in your notebook. أو في حالة just I said imperative أو في حالة فقط between practice بين الأقواس فقط قلنا imperative صيغة أمرية فنفكر بأن هل من الممكن بأن أطلب من الشخص يرسم بدفتر ملاحظاته. No I just put don't فقط باعتبار جاي أنهي عن عمل هذا الشيء so I put don't draw pictures in your notebook. Another one playing outside giving instruction أو كصيغة أخرى such as playing outside اللعب خارجا أو خارج المنزل. السؤال يكون giving instruction أعطي الأمر زين أنا أريد أطلب منه بأن يلعب خارج. No I just say don't play outside راح يعني مباشرة نفهمها بأن راح نستخدم don't الصيغة الأمرية فنستخدم don't بدل playing نحذف ing we put play the base form of the verb نرجع إلى شكل الفعل الرئيسي وننزل complement of a sentence so to become don't play outside. إذن حتى لو قال giving instruction أعطي أمر فأنا حاليا جاي أستخدم الإمبerative والصيغة الأمرية ف playing outside هل هو شيء صحيح بأن أطلب playing outside. No I just put don't باعتبار جاي أنهي من اللعب خارجا so don't play outside. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. Also the last one as I think go to bed early. اذهب إلى الفراش مبكرا giving instruction أعطي أمر
وأيضا بصيغة imperative as we talk about imperative here، مثل ما جاي نتحدث عن الصيغة الأمرية. ف giving instruction أطلب بالسؤال بأن أعطي أمر، أكيد راح نستخدم صيغة الأمر اللي هي imperative way. So in the sentence الجملة هي go to bed early، اذهب إلى الفراش مبكرا. هل من الممكن لو أفكر هل ممكن أقول don't go to bed early? No, here it is instruction imperative way but in an advice، يعني صيغة أمرية لكن بصيغة النصيحة وهي go to bed early. it is the same، يعني مباشرة راح أنزلها go to bed early والجملة هي بادية بفعل go، البيس form of the verb. So go to bed early. Go up to the canteen, have a cup of tea, stay there. Go up to the canteen, have a cup of tea, stay there.